Yes. Well, never mind about that. Sí. Eso no importa. Yes. Well, never mind about that. There you would be. Ahí tú estarías. There you would be. And there I should catch you. Y allí yo debería atraparte. And there I should atrapar you. Now, the first thing to think of is. Ahora, la primera cosa para pensar en es. Now, the first thing to think of is. What do heffalumps like? ¿Qué les gustan los heffalumps? What do heffalumps like? A los heffalumps, ¿qué les gustan? I should think acorns. Yo debería pensar o creer acorns, que por Google se dice bellotas. No sabía en español antes de esto. Acorns, bellotas. I should think acorns. Yo debería pensar bellotas. Shouldn't you? ¿No deberías tú? Shouldn't you? Hola Loretta, gracias por compartir alive. Will get a lot of. Will, en contracción de we will get a lot of. Nosotros conseguiremos un montón de. Will get a lot of. I say, wake up, Pooh. Hola, Karina. Yo digo, despiértate, Pooh. I say, wake up, Pooh. Eso es un refrán un poco británico, yo diría. Yo digo, es una exclamación. Como, presta atención. I say, yo digo, wake up, despiértate. Wake up, Pooh. Pooh, who had gone into a happy dream. Pooh, quien había ido dentro de un sueño feliz. Pooh, who had gone into a happy dream. Woke up with a start and said that honey was a much more trappy thing than acorns. Woke up with a start. Se despertó. ¿Despierto? Despertó, disculpe. Se despertó con un respingo, creo, with a start, and said that honey, y dijo que miel was a much more trappy thing than acorns. Era una cosa mucho más trappy, es como capaz de atrapar. Honestamente, creo que no es palabra. Than acorns, que bellotas. Than acorns. Y creo que esta palabra también, creo que no es palabra, creo que Pooh, porque Pooh estaba dormido, no podía escuchar acorns bien y pensaba que él dijo acorns, que creo que no es cosa. Creo que él está intentando de decir acorns, que significa bellotas. Piglet didn't think so. Piglet, cerdito, no lo creó. No lo pienso que fue así. Piglet didn't think so. And they were just going to argue about it. And they were just going to argue about it. Y ellos
estaban en el punto de discutir sobre esto. And they were just going to argue about it. When Piglet remembered that if they put acorns in the trap. Cuando Cerdito recordó que si ellos metieran bellotas en la trampa, when Piglet remembered that if they put acorns in the trap, he would have to find the acorns. Él tendría que encontrar las bellotas. He would have to find the acorns. But if they put honey, pero si ellos metieran miel, but if they put honey, then Pooh would have to give up some of his own honey. Entonces, ahora sí que Pooh tendría que to give up es como renunciar o ofrecer. Entonces, ofrecer algo de su propio miel. Then Pooh would have to give up some of his own honey. So, he said. Entonces, él dijo. So, he said. All right. Honey, then. Luis, de su propia, gracias. De su propia miel. Of his own honey. Gracias. De su propia miel. Of his own honey. So he said. Entonces él dijo. All right. Honey, then. All right. Es como todo bien o de acuerdo. Miel, entonces. Honey, then. Miel, entonces. Just as Pooh remembered it too. Muchas gracias, Wilmer, por la rosa. Justo cuando Pooh lo recordó también. Muchas gracias, Wilmer, por las rosas. Just as Pooh remembered it too, también. And was going to say. Y iba a decir, and was going to say, all right, acorns. De acuerdo, todo bien. Bellotas. All right, acorns. Honey, said Piglet to himself in a thoughtful way. Miel, se dijo Piglet a sí mismo en una manera pensativo. Honey, said Piglet to himself in a thoughtful way, as if it were now settled. Así que si estuviera ahora resuelto, creo que tiene sentido. As if it were now settled. Un contraction de I will. I'll dig the pit. Yo cavaré or excavaré el hoyo. I'll dig the pit. While you go and get the honey. Mientras tú vas, or tú te vas, y consigues, or obtienes el miel. La miel? Well, you go and get the honey. Very well. Hola, Ark Santana. Good to see you. Very well. Muy bien. Very well, said Pooh. Dijo Pooh. And he stomped off. Y él se alejó con pisos fuertes.
Eso es que significa stomped. And he stumped off as soon as he got home. Tan pronto como él llegó a su casa, as soon as he got home. He went to the larder. Esa es una palabra que usan en Inglaterra. Creo que significa el mismo como bodega. Pero no decimos larder aquí en los Estados. Despensas. As soon as he got home, he went to the larder. Él fue a la despensa. Stumped off. Creo que es una manera británica para decir stomped off. Entonces, stomp es dar un piso, like caminar muy fuerte. No sé cómo decirlo en español. Déjame buscar. He stomped off. Se dice, se marchó dando fuertes pisotones por Google. And stumped off. He went to the larder. Él fue a la bodega or despensas. And he stood on a chair. Hola, Tiki-Taka. Good to see you again. Qué bueno verte. And he stood on a chair and took down a very large jar of honey. Muchas gracias, Leye, por el regalo. From the top shelf. Otra vez, gracias a ti. And he stood on a chair. Y él, no sé cómo decir esto. Él se levantó de pie en una silla. Se levantó en una silla. Siempre me cuesta traducir la palabra stood or stand. On a chair, en una silla. And took down. Y sacó abajo. And took down a very large jar of honey. Una jarra or frasco muy grande de miel. A very large jar of honey. Se levantó de la silla. Gracias. He stood on a chair. Muchas gracias. From the top shelf. De el estante. Discúlpame. From the top shelf del estante superior. From the top shelf del estante superior. It had honey written on it. Tenía miel escrito en eso. It had honey written on it. Y esto es no es como deletreas honey. So, es un chiste porque Pooh no puede deletrear bien. Esto es como se deletrear honey. Isa, ¿a qué hora empieza la lectura? Hace 3 minutos. Pero hoy yo empecé un poco temprano, pero usualmente a las 4 aquí en Michigan. It had honey written on it. Lo tenía miel escrito. It had honey written on it. But just to make sure. Jacqueline, ¿en dónde vives? Yo vivo en los Estados Unidos, en Michigan. Es en el norte, muy cerca de Canadá. But just to make sure. Oh, estás en Michigan, qué chévere. Pero solo o justo para asegurarse, to make sure, decimos hacer seguro para asegurarse. But just to make sure, he took off the paper cover. Él removió la tapa de papel. He took off the
paper cover and looked at it. Y lo miró and looked at it. And it looked just like honey. Y se veía, lucía, exactamente como miel. And it looked like honey. But you never can tell. Diana, el nombre del libro es Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. But you never can tell. Eso es un refrán en inglés. Directo significa, pero nunca tú puedes decir, pero significa nadie se sabe. Nunca se sabe, creo. Nunca se sabe. But you never can tell. But you never can tell. Directamente, nunca tú puedes decir. Es un refrán en inglés. Said Pooh. Dijo Pooh. Said Pooh. I remember my uncle saying once. Girasol. Sí, nunca se sabe, básicamente, gracias a ti, yes. But you never can tell. Decimos en inglés. Tú nunca puedes decir. Por nunca se sabe. Exacto. I remember my uncle saying once. Yo me acuerdo de mi tío diciendo una vez. I remember my uncle saying once. All right, next page. We'll move the camera in. That he had seen cheese just this color. Que él había visto queso justo exactamente este color. That he had seen cheese just this color. So he put his tongue in and took a large lick. Entonces, él se metió su lengua dentro y tomó una lamida grande. So he put his tongue in and took a large lick de la jarra de miel. Yes, he said. It is. Sí, él dijo. Lo es. Yes, he said. It is. No doubt about that. No hay duda sobre eso. No hay duda. No doubt. Decimos no duda sobre eso. No doubt about that. And honey, I should say. Right down to the bottom of the jar. Hola, Joby. Good to see you. And honey, I should say. Y miel, yo debería decir. Right down to the bottom of the jar. Directo el fondo de la jarra, or frasco. Right down to the bottom of the jar. Unless, of course. Olvido cómo decir unless. A menos que. Unless, of course. A menos que, por supuesto, he said, él dijo, he said, somebody put cheese at the bottom just for a joke. Alguien se metía queso dentro el fondo justo como un chiste, una broma. Somebody put cheese in at the bottom just for a joke. Perhaps I had better go a little farther. Perhaps I had better go
a little farther. Tal vez yo had better es like más vale que yo me voy un poco más allá, un poco más. Perhaps I had better go a little farther. Just in case. Por si acaso. Decimos justo en caso. Por si acaso. Just in case. Julián, ¿qué significa bottom? Creo que es fondo. Como el fondo de la jarra, del frasco, del miel. The bottom. In case heffalumps don't like cheese. Por si acaso los heffalumps no les gustan el queso. In case heffalumps don't like cheese. Same as me. El mismo como yo. Same as me. Ah. And he gave a deep sigh. Un momentico. Let me move the camera down a little bit. Disculpe, excuse me. Igual que a mí, gracias Dalton. Yes, same as me. Igual que a mí, gracias a ti. Same as me. Igual que me. And he gave a deep sigh. Y él dio un suspiro profundo. And he gave a deep sigh. I was right. Estuve en lo correcto. I was right. Estuve correcto. Gracias, David. Thank you so much. It is honey. Es miel. It is honey. Está miel. Oh, tenía razón. Gracias, Shirley. Yes, I was right. Tenía razón. Exacto. All the way down. Like todo de la contenedor. All the way down. Hasta abajo del todo. Por completo. Gracias. Yes, exacto, Anfer. All the way down. Having made certain of this. Directamente, habiendo hecho cierto de eso, como después de aseguró de esto. Having made certain of this. Espero que tenga sentido. He took the jar back to Piglet. Se aseguró. Gracias. Él llevó o tomó la jarra de vuelta a Piglet. He took the jar de miel back to Piglet. And Piglet looked up from the bottom of his very deep pit. Checar el nombre del libro es Winnie the Pooh. Y Cerdito, o Piglet, miró arriba desde el fondo de su hoyo muy profundo. And Piglet looked up from the bottom of his very deep pit. And said, y dijo, and said, Dalton miró desde arriba, gracias. Got it? ¿Lo tienes? Got it? Recuerda que se puede usar en inglés la palabra get o su tiempo pasado got para significar tener. Y otras cosas también. Técnicamente got es como conseguir. Pero, ¿lo tienes? Got it? And Pooh said. Y Pooh dijo. And Pooh said. Muchas gracias, Dia, por la rosa. Yes, but it isn't quite a full jar. Gracias, Aileen y Dia otra vez. Sí, pero no es una jarra completamente lleno. Yes, or repleto, lleno. Yes, but it
isn't quite a full jar. And here we have a picture of Piglet in the hole that he dug. Y aquí tenemos un dibujo de cerdito en el hoyo que él excavó. Que es quite puede significar muy o bastante o completo, supongo. Claro, deep, ¿qué es? Deep significa profundo. So, his very deep pit. Su hoyo muy profundo, o agujero muy profundo. Honestamente, no sé la diferencia en español de agujero y hoyo. En inglés creo que los dos son hole. Sí, puede significar más de una cosa. Usualmente es bastante, creo. Sí, exacto. Gracias, Dia, otra vez. Oh, it's the cinnamon. Gotcha. And he threw it down to Piglet. Gracias, David. Y él lo lanzó abajo a Piglet, a Cerdito. And he threw it down to Piglet. And Piglet said. Y Cerdito dijo, and Piglet said. Gigi, y él lo tiró así abajo al Cerdita, gracias. Y él lo tiró hacia abajo, gracias, hacia abajo, down. No, it isn't. No es. No, it isn't. Is that all you've got left? No es. ¿Es eso todo lo que tú tienes restante? Is that all you've got left? And Pooh said. Y Pooh dijo, yes, sí, because it was. ¿Por qué estuvo? Because it was, porque estuvo así. Todo lo que te queda, yes, gracias, Pau, gracias a ti. Is that all you've got left? ¿Es todo lo que te queda? Exacto, yes. Suena mucho mejor que mi traducción. So Piglet put the jar at the bottom of the pit. Entonces, Cerdito metió o puso la jarra en el fondo del hoyo. Piglet put the jar at the bottom of the pit. Oh, saludos a Washington, D.C. Puso, gracias, Nati. Sí, pit is like hoyo or agujero. Gigi, y Cerdita puso la jarra en el fondo del hoyo. Gracias a ti. Piglet put the jar at the bottom of the pit. And climbed out. Y se trepó fuera. And climbed, or escaló, out. Mika, the bottom no es bottom. Tengo entendido cuando sigue vocal se pronuncia the bottom. The bottom. The bottom. Sí, usualmente sería the bottom. The bottom. The bottom. Sí. Cuando hablo lento, a veces yo hablo en una forma un poco diferente que cuando yo hablaría más rápido. Yes, the bottom. And climbed out. Y se escaló fuera. Se trepó hacia afuera. Gracias, Gigi, por salvarme. And they went home together. Y ellos se fueron a casa juntos. And they went home together. Home técnicamente es hogar, pero usamos hogar más en inglés que en español. Entonces, casa en español. Gigi. Y ellos se fueron a casa juntos. Gracias. And they went home together. Juntos. Well, good night, Pooh. Bueno,
Buenas noches, Pooh. Well, good night, Pooh, said Piglet. Dijo Cerdito, said Piglet. When they had gotten to Pooh's house. Cuando ellos había llegado a la casa de Pooh. When they had gotten to Pooh's house. Nota aquí, técnicamente esta es la palabra obtenido o conseguido, pero como yo dije, usamos la palabra to get, to got, en formas extrañas en inglés. Usamos en muchas formas. Entonces, técnicamente es cuando ellos habían obtenido a la casa de Pooh, pero en contexto, cuando ellos habían llegado a la casa de Pooh. Gigi, cuando ellos llegaron a la casa de Pooh, exacto. And we meet at 6 o'clock or o'clock tomorrow morning. Y nos encontremos a las 6 en punto mañana en la mañana. And we meet at 6 o'clock tomorrow morning. By the pine trees. Cerca de los árboles pino. By the pine trees. Gigi, y nos veremos a las 6 en punto mañana en la mañana. Gracias a ti. By the pine trees. Cerca de los árboles pinos. And see how, or por los pinos, see, many heffalumps we've got in our trap. Nicole, what is pine? Pine es un tipo de árbol, pino, creo en español. Yeah, los pinos, pine trees, pinos. Y veremos cuántos heffalumps nosotros hemos conseguido en nuestra trampa. We'll see how many heffalumps we've got in our trap. 6 o'clock. Sí, Mike, hemos atrapado, exacto. Otra vez estamos usando la palabra got en inglés, que es muy versátil. Aquí significa llegado, aquí significa atrapado, puede significar muchas cosas. María, heffalump, ¿qué es? Es una criatura de este libro mítico, no existe. Y no ha sido revelado en el libro tampoco cuál tipo de animal, pero Pooh y Piglet están cazando y intentando de atrapar los heffalumps, pero no sabemos lo que son. 6 o'clock, se puede decir o'clock y se puede decir o'clock. 6 o'clock, Piglet. A las 6 en punto, Cerdito. And have you got any string? String? Sí. Y tienes, una otra manera para decir tienes, se puede decir have you got y también se puede decir do you have. Significa la misma cosa. And have you got any string? Y tú tienes algo de cuerda, hilio, cuerda. And do you have any string? Yeah, string, creo que es cuerda o el lío. Déjame buscar. String. Cadena. Disculpe. Cadena. Pero cadena es chain también. Esto es diferente. Cuerda, cordel, sarta, fibra. Se dice. Ya, hay muchos significados. ¿Es cuerda? Ok, gracias a Gigi. Cuerda. No. Why do you want string? No. ¿Por qué tú quieres cuerda? No. Why do you want string? To lead them home with. Para lidiarlos a casa con. To lead them home with. Oh.
Jacob, para tener con que guiarlos. Exacto, gracias. To lead them home with. A casa con. Exacto. Guiarlos, llevarlos. Exacto. Oh, I think heffalumps come if you whistle. Gracias, Diana, por seguir. Oh, yo pienso que los heffalumps vienen si tú silbas. Oh, I think heffalumps come if you whistle. Some do, and some don't. Algunos sí, y otros no. Some do, and some don't. You never can tell. Nati, whistle es silbar. Silbar. You never can tell. Otra vez tenemos este refrán en inglés. Tú nunca puedes decir que significa nunca se sabe. You never can tell with heffalumps. Nunca se sabe con los heffalumps. Well, good night. Gigi, tú nunca lo sabrás. Gracias. Bueno, buenas noches. Well, good night. Nina, profe, ¿cuál es el libro? Es Winnie the Pooh, es el nombre del libro. Por supuesto, Dalton, gracias a ti por mirar, for watching. Good night. Buenas noches. Good night. Nati, es igual que you never know. Sí, es igual que you never know. You never can tell. You never know es igual. Exactamente igual. You never know es mucho más cerca de español. Nunca se sabe. And off Piglet trotted to his house. Eso no traduce bien. y fuera, Piglet trotaba a su casa. And off Piglet trotted to his house. Gigi, y Cerdita trotó hacia su casa, gracias a ti. Trespassers W es el nombre de su casa. Tiene un cartel encima de su casa que se dice Trespassers W, que significa intrusos W. While Pooh made his preparations for bed. Mientras Pooh hizo sus preparativos para la cama, para acostarse. While Pooh made his preparations for bed. Some hours later. Algunas horas después. Some hours later. Just as the night was beginning to steal away. Justo cuando el noche estaba empezando a... Directamente es como robarse, es como... Creo que es la madrugada. Just as the night was beginning to steal away. Pooh woke up suddenly. Pooh se despertó de repente. Pooh woke up suddenly. With a sinking feeling. Con un sentimiento, sinking es como hundido, como un mal pensamiento, creo. Disculpe mi español. With a sinking feeling. Espero que tenga sentido. He had that sinking feeling before. Déjame buscar. Sinking feeling. Mal presentimiento, exacto. Mal presentimiento. Directamente es sensación de hundimiento, pero sí, en contexto es presentimiento, exacto. He had that sinking feeling before. Él había tenido ese sentido, ese presentimiento mal antes. He had that sinking feeling before. Moses, ya había tenido esa sensación antes. Gracias. And he knew
what it meant. Gracias, Scary Scream. Y él lo sabía lo que significa. And he knew what it meant. Pia, had. Sí, buena pregunta. Es un poco confuso aquí porque la palabra have y su tiempo pasado had puede significar dos cosas, haber o tener. Y en este caso tenemos los dos. Entonces, él había tenido, ya había tenido. El primero es había, la segunda es tenido. Había tenido, had. Sí, es un poco extraño. Decimos had, dos veces. Sí, so have puede significar haber o tener, los dos. Ten cuidado con esta palabra. Significa más de una cosa. It means more than one thing. He was hungry. Él tenía hambre. He was hungry. Esto fue el mal presentimiento. Gracias, David. Y recuerda en inglés que no decimos tener hambre, decimos estar hambriento. Entonces, técnicamente, él estaba hambriento. Él tenía hambre. He was hungry. So, he went to. Entonces, él fue a. He went to. Tuvo hambre, probablemente, lo siento, me falta la gramática en español. Tenía y tuvo, en inglés sería was. Los dos significa was y por eso me confundo mucho. Pero sí, tuvo hambre, gracias a ti. To the larder, el despensa. Él se fue al larder, el despensa. And he stood on a chair. Y él se levantó a una silla. And he stood on a chair. And reached up to the top shelf. Y alcanzó hacia arriba al estante superior. And reached up to the top shelf. And found. Y encontró. And found nothing. Nada. Nothing. That's funny. Qué curioso. That's funny. Directamente, eso es gracioso, pero es como, qué curioso. That's funny. He thought. Él pensó. He thought. I know I had a jar of honey there. Yo sé que yo tenía una jarra de miel allí. I know I had a jar of honey there. Gigi, y él se paró en una silla y alcanzó a lo alto del mueble y no encontró nada, gracias a ti. And he stood on a chair and reached up to the top shelf and found nothing. A full jar, una jarra llena. A full jar, full of honey, right up to the top, llena de miel. No sé cómo decir esto bien. Right up to the top es como totalmente a la parte superior. Full of honey, right up to the top. Jarrón se dice en vez de jarra? Okay. GJ, una jarra llena de miel en lo alto. Gracias a ti, en lo alto. Right up to the top. And it had honey written on it. Y se lo tenía honey, miel, escrito. And it had honey written on it. Y esto es un mal deletreado de la palabra miel. Porque Pooh no se puede deletrear en ese libro. Y tenía honey escrito en él, gracias, Alexander. So that I should know it was honey. Así que yo debería saber que era miel. So that I should know it was honey. That's
very funny. Eso es muy curioso. That's very funny. And then he began to wander up and down. Gracias, pretty. Y entonces él empezaba a deambularse de un lado a otro. Decimos arriba y abajo, pero a un lado a otro. And then he began to wander up and down. Santana, funny también es divertido. Fun es divertido. Fun es divertido. Funny puede significar gracioso o curioso, dependiendo del contexto. So creo que fun es divertido. Sí, to wander, deambularse, to wander. And then he began to wander up and down. Y luego él empezaba a deambularse a un lado a otro. Arriba y abajo, como decimos en inglés. Gracias, Tyre. Thank you so much. Wondering where it was. Creo que no es tambalear. Wander is like deambular or vagabundar, creo. To wander. Wondering where it was. Preguntándose de dónde está. Wondering where it was, or estaba. And murmuring. A murmur to himself. Exacto, Dalton. Y murmurándose un murmuro, creo, a sí mismo. And murmuring. A murmur to himself. Like this. Como así. Like this. It's very funny. Murmullo. Gracias, Pia. Murmullo. A murmur. It's very, very funny. Recuerda, funny puede ser divertido, o disculpe, gracioso, o se puede ser curioso. It's very, very funny. Es muy, muy curioso. It's very, very funny. O sí, extraño también. Cause, esto es una forma informal para decir because. ¿Por qué? Cause I know I had some honey. Porque yo sé que yo tenía algo de miel. Cause I know I had some honey. Cause it had a label on. Porque lo tenía puesto una etiqueta. Cause it had a label on. Saying honey. Diciendo miel. Saying honey. Recuerda, esto no es como se deletrea miel. Se deletrea aquí. Es un chiste porque el oso Winnie the Pooh no se puede deletrear en este libro. Voy a ser honesto, no sé qué es esta palabra aquí. Galuptuous, nunca he escuchado. Tal vez es una palabra británico, no sé. A galuptuous full up pot. 2. Técnicamente decimos honey pot por como un frasco de miel. Un frasco lleno también. Ya, y no sé esa palabra. A galuptuous full up pot too. Suena como el hechizo de Harry Potter, sí, tiki-taka. Así es, it does. Galuptuous. And I don't know where it's got to. Y yo no sé de dónde se ha ido. And I don't know where it's got to. Creo que it means wonderful. Oh, significa maravilloso. No, I don't know where it's gone. No, yo no sé dónde se ha ido. No, I don't know where it's gone. Well, it's funny. Bueno, es curioso. ¿A dónde se fue? Gracias, Pia.
He had murmured this to himself 3 times. Él se había murmurado esto a sí mismo 3 veces. He had murmured this to himself 3 times in a singing sort of way. En una tipo de manera cantante, de cantado, in a singing sort of way. Yeah, sort of way solo significa manera, pero técnicamente tipo de manera, supongo. When suddenly, de una forma cantada, gracias Gigi, in a singing sort of way, en una forma cantada. When suddenly he remembered. Cuando de repente él recordó. When suddenly he remembered. He had put it into the cunning trap to catch the heffalump. Él lo había puesto dentro de la trampa astuta para atrapar los heffalumps. He had put it into the cunning trap to catch the heffalump. Bother, said Pooh. Molesto, dijo Pooh. Bother, said Pooh. It all comes of trying to be kind to heffalump. Es como todo de esto viene de intentar de estar amable a los heffalumps. It all comes of trying to be kind to the heffalumps. ¿Cuál es la diferencia de it's got to y it's gone? Son muy parecidos, casi sinónimos. It's got to is like donde se ha ido, supongo. It's gone es como... Yeah, son sinónimos, honestamente, muy sinónimos. De ser amable con los elefantes, exacto. It all comes of trying to be kind to the heffalumps. Kind no era tipo. Buena pregunta. Kind significa tipo, pero también significa amable. Or, yeah, de ser amable. So, yeah, kind puede significar amable or tipo. Sí, son los dos. And he got back into bed. Y él regresó, un phrasal verb, en cama. And he got back into bed. Y kind of significa like un poco. So like the book is kind of funny. El libro es un poco gracioso. Bother es enojado. Bother es como molestar, es el verbo molestar. Entonces él está usando como una exclamación, como bother, like molesto, supongo. No sé si se puede decir esto en español. Cause, ¿qué significa? Buena pregunta. Es una forma informal para decir because. Es como decir pa en vez de para. Yeah, exacto. Bother es like maldición. Sí, exacto. Yeah, eso me molesta. All right, next page. But he couldn't sleep. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Winnie the Pooh. But he couldn't sleep. Pero él no podía dormir. But he couldn't sleep. The more he tried to sleep. El más que él intentaba de dormir, the more he tried to sleep, the more he couldn't. El más que él no podía, or pudo, the more he couldn't.
Pao, por el más que él tratará de dormir. Gracias. Exacto. Yes. He tried counting sheep. Él intentó de contar ovejas. He tried counting sheep, which is sometimes a good way of getting to sleep. Lo cual es a veces una buena manera de llegar a dormir, which is sometimes a good way of getting to sleep. And as that was no good, conciliar el sueño, gracias Jacob, getting to sleep. And as that was no good, y como eso no era buena, no funciona, he tried counting heffalumps. Él intentó de contar los heffalumps. He tried counting heffalumps. And that was worse. Y eso fue peor. And that was worse. Because every heffalump that he counted was making straight for a pot of Pooh's honey. Because every heffalump that he counted was making straight for a pot of Pooh's honey. Porque todos los heffalumps que él contó estaban se fue directo a un frasco del miel de Pooh. Espero que tenga sentido. Because every heffalump that he counted was making straight for a pot of Pooh's honey. Para un frasco, gracias. Para un frasco de miel de Pooh. Sí, so pot puede ser like frasco en este caso. Usualmente es más como olla, like a pot of soup, una olla de sopa. Pero también puede significar frasco o jarrón. Usualmente cuando hablamos de miel, a pot of honey. And eating it all. Y comérselo todo. And eating it all. For some minutes, he lay there miserably. Por algunos minutos, él yacía allí miserable. For some minutes, he lay there miserably. But when the 587th heffalump, pero cuando el 587 heffalump, but when the 587th heffalump was licking its jaws and saying to itself. Okay. Ayúdame con el español aquí, por favor. Estaba lamiéndose sus fauces, mandíbulas, fauce, y diciéndose a sí mismo, was licking its jaws and saying to itself. Sí, jaws, creo que es fauce es una palabra o no? Déjame buscar por Google. Licking its jaws. Yeah, lamiéndose las fauces. Espero que tenga sentido. Yeah, jaws. Creo que también es mandíbula, jaw. El singular jaw es mandíbula. Pero jaws es fauces. Sí. Saying to itself, diciéndose a sí mismo, very good, honey. Very good, honey. Miel muy bueno. Very good, honey. Esto. I don't know when
Yeah, qué buena miel, gracias, Bao. Qué buena miel, very good honey. Muy bueno miel, qué buena miel. I don't know when I've, un contracción de I have, tasted better. Yo no sé cuándo yo he probado mejor. I don't know when I've tasted better. Yo he probado mejor. Pooh could bear it no longer. Pooh no podía soportarlo no más. Pooh could bear it no longer. Recuerda que bear puede significar oso, también puede significar soportar. Pooh could bear it no longer. Pooh no podía soportarlo no más. He jumped out of bed. Él se soltó fuera de la cama. He jumped out of bed. He ran out of the house. Él corrió fuera de la casa. He ran out of the house. And he ran straight to the 6 pine trees. Y él corrió directo a los 6 pinos. And he ran straight to the 6 pine trees. Alejandra, no podría soportarlo demasiado, gracias. Where did it go? He could bear it no longer. Pooh could bear it no longer. Gigi, y él corrió directamente a los árboles de pino, gracias. Sí, Paito, sí. Pine es pino, so árboles de pino, exacto. Cool. Gracias a ustedes. Estoy terminado por hoy. Pero mañana vamos a continuar con la siguiente página. Una pregunta aquí. I've, ¿cómo lo pronuncias? Sí, la palabra I've, que significa I have, yo he, se pronuncia I've. ¿A qué hora mañana? A la misma hora. Entonces, aquí en Michigan, casi son los 5. Entonces, mañana a las 4 vamos a tener una otra clase. Pero sí, muchas gracias a ustedes, como siempre. Y como siempre, gracias por ayudarme con mi español. Y espero que hayan aprendido un poco de inglés también. Y también yo tengo todo esto grabado en mi YouTube. Entonces, si faltas una lección y quieres encontrarlo, se puede ir a mi YouTube. Hay enlace aquí en TikTok en mi perfil. Y este link es para mi sitio web. Allá tengo mi YouTube, mi Instagram, información sobre clases privadas y clases presenciales si vives cerca de mi ciudad de Grand Rapids, Michigan. Y el app que yo programé, la música de mi hermano y otras cosas. Pero sí, hasta mañana a la misma hora, a las 4 aquí en Michigan. And thank you guys so much. Muchísimas gracias a ustedes. And I hope you have a wonderful day or night. Y espero que tengan un bonito día o noche. Hasta mañana. Until tomorrow.